ठीक है. So for continuous distribution, the continuous distribution असेल तर continuous distribution of mass. बोला continuous distribution of mass. Moment of inertia I is equals to integration r square into dr. Clear? Next, radius of gyration. Important. Radius of gyration denoted by k. What is radius of gyration? What is radius of gyration? The rigid body consider केली. The काय consider केली? Rigid body. So this is your axis of rotation. Axis of rotation. So radius of gyration is the perpendicular distance. Perpendicular distance from axis of rotation. आणि हे जे काही परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे त्या पॉइंट पर्यंत, त्या पॉइंट वरती होल मास काय झाला असेल? कॉन्सन्ट्रेटेड. होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड. सो मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला कसा लिहायला? I is equals to m into r square. सो इथे रेडियस ऑफ गायरेशन साठी काय लिहिणार? I is equals to टोटल मास कुठे कॉन्सन्ट्रेट आहे? k डिस्टन्स वरती. आणि टोटल मास किती आहे? कॅपिटल M. सो आंसर काय येईल? m r स्क्वेअर म्हणजे काय? डिस्टन्स स्क्वेअर ना. डिस्टन्स किती आहे? k. सो इथे आंसर काय येणार? k स्क्वेअर. सो k स्क्वेअर किती? I divided by m. So k is equals to under root I divided by m. Clear? I divided by m. आता फर्स्ट डेरिवेशन काय? फर्स्ट डेरिवेशन what is first derivation? Kinetic energy of rotating the body. Kinetic energy of rotating body. रोटेटिंग बॉडी जर कन्सिडर केली तर या टोटल रिजिड बॉडी मध्ये जे काही पार्टिकल्स असतील, लक्ष द्या, जे काही पार्टिकल्स असतील त्या पार्टिकलचे मासेस काय असणार आहे? m1 m2 m3 m4 अप टू m. मग हे जे काही पार्टिकल आहेत त्यांचे ह्या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून डिस्टन्स किती असेल? r1. दिस इज युअर m2. सो डिस्टन्स असेल r2. हे डिस्टन्स काय असेल? r3. हे डिस्टन्स काय असेल? r4. आणि हे डिस्टन्स असेल m. किंवा मास असेल mn आणि डिस्टन्स काय असेल? मग ज्यावेळेस ही टोटल बॉडी रोटेट होईल त्यावेळेस हा जो काही प्रत्येक पार्टिकल आहे तो पार्टिकल काय करेल? सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल आणि होल बॉडी काय करेल? रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेल. सो टोटल बॉडी साठी जी काय अँग्युलर वेलोसिटी असेल ती काय असेल? ओमेगा कॉन्स्टंट. तर प्रत्येक पार्टिकल जेव्हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल त्यावेळेस प्रत्येक पार्टिकलची वेलोसिटी मात्र काय असेल? डिफरंट. सो v1 v2 v3 v4 अप टू vm. मात्र अँग्युलर वेलोसिटी काय असेल? कॉन्स्टंट. So what is formula for kinetic energy? So kinetic energy of particle is, what is kinetic energy? Kinetic energy of first particle is Ke1 half m1 v1 square. So this is your kinetic energy of first particle. तुम्हाला टोटल कायनेटिक एनर्जी काढायचं आहे ह्या टोटल बॉडीची. सो टोटल बॉडीची कायनेटिक एनर्जी काढताना काय करणार आपण? प्रत्येक पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जीला काय करणार? ऍड करणार, समेशन करणार. सो ओके, हाफ m1, what is velocity? The relation between v and omega. v is equals to r into omega. So can I write velocity v1 r1 and omega is constant. Omega is constant. So v1 च्या जागेवरती काय घेणार आपण? बोला. This is v1 square. So this is r1 square into
kinetic energy of second particle? Ke2. Same. Half m2 r2 square into, sorry, this is square na, so this is also square, this is also square. What is Ke3? What is Ke3? Half m3 r3 square omega square. Similarly for nth particle, kinetic energy of nth particle, half mn rn square omega square. So इथे काय मिळाली प्रत्येक पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी. सो होल बॉडीची कायनेटिक एनर्जी कशी काढायची तुम्ही? सो कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. काय कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी? Ke is equals to, बोला, Ke1 plus Ke2 dash 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 plus Ke2. What is Ke1? Ke1 half m1 r1 square omega square half m2 r2 square into omega square dash dash half mn rn square into omega square. So can I take half as a common? Yes. So m1 r1 square plus m2 r2 square plus dash dash mn rn square into omega square. Clear? Into omega square. This is summation of m1 r1 square. So kinetic energy is half. Can I write this is summation of mi ri square? I is equals to 1 to n into omega square. So kinetic energy is equals to half. This is moment of inertia I omega square. So this is your kinetic energy of rotating body. Important equation. ठीक है? This is kinetic energy of rotating body. Clear? इम्पॉर्टंट आहे, दोनदा विचारला. ठीक आहे, तो चान्सेस आहेत की परत एकदा विचारला जाऊ शकतो. तो कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. सिंपल. नॉर्मल कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय? नॉर्मल हाफ m v स्क्वेअर. फॉर रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी साठी काय करणार? हाफ m ला रिप्लेस करणार आपण i ने आणि v ला रिप्लेस करणार आपण ओमेगा ने. सो कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज half I omega square. Clear? So, what is next second derivation? Torque. Okay. What is next? Torque. Sure. What is makes torque acting on rotating body? What is the torque? Torque is a force. What is torque? What is torque? Force into perpendicular distance. So torque is equals to force into perpendicular distance. So can I write tau is equals to F into R in vector form? Vector R cross vector F. So cross product साठी इथे काय मिळणार आहे? sin theta. Okay. So sin theta is the angle between force and perpendicular distance. Clear? So what is tau 1? Tau 1 is the torque acting on a single particle. Your first particle. What is formula? What is formula?
Force acting on first particle F1, perpendicular distance R1 and sine theta. So force and perpendicular distance angle is 90 degree. So sine 90 is 1. So total answer किती मिळेल फक्त F1 into R1. What is force? Mass into acceleration. What is next term? Force is equals to mass into acceleration. So force च्या जागेवर put करा m1 and acceleration a1 into r1. ठीक है? Next relation. What is relation between a and alpha? A is equals to r into alpha. So tau 1 ची value काय मिळेल? m1. This is r1. What is a? r1 into alpha. जर angular velocity constant आहे, so angular acceleration पण constant. ठीक है? So मोल आंसर किती मिळेल? m1 r1 into r1 r1 square into alpha. Torque acting on first particle. What is torque acting on second particle? m2 r2 square into alpha. What is torque acting on third particle? Similarly, m3 r3 bracket square into alpha. Similarly, torque acting on nth particle mn rn square into alpha. So total torque त्या बॉडीवर किती ऍक्ट होणार? So total torque किती मिळणार आहे? Total torque किती ऍक्ट होणार? Tau is equals to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus tau n. So what is tau 1? m1 r1 square into alpha, m2 r2 square into alpha plus mn rn square into alpha. Clear? काय कॉमन घेणार? अल्फा कॉमन. जर अल्फा कॉमन घेतला तर ह्याला काय m1 r1 स्क्वेअर m2 r2 स्क्वेअर m3 r3 स्क्वेअर dash mn rn स्क्वेअर into alpha. So this is your summation. This is your summation of mi ri square. I is equals to 1 to n into alpha. So tau is equals to, this is r into alpha. This is torque acting on rotating body. Torque acting on rotating body. So for linear motion, force is mass into acceleration. So for rotating body, rotational motion, mass is replaced by moment of inertia and linear acceleration is replaced by angular acceleration. Hello? Next. Next derivation. Angular momentum. What is angular momentum? Angular momentum is the product of linear momentum and perpendicular distance. So angular momentum L is equals to P into R into sin theta. Again L is equals to R cross P. What is P? Linear momentum. And what is linear momentum? Linear momentum is product of mass and velocity. Same. Total body साठी angular momentum calculate करायचे. So काय लिहिणार इथे? Again L1 plus L2 plus L3. So angular momentum for first particle. What is angular momentum? P1 into R1. Can I write P1 as a M1 V1? M1 V1 into R1. Again,
वेलोसिटीला काय यूज कराल as a v is equals to r into omega. v is equals to r into omega. So आंसर काय मिळेल m1 v1 r1 omega into r1. So answer is m1 r1 square into omega. Okay, what is angular momentum for second particle? m1 r1 square into omega. Sorry, m2 r2. What is L3? m3 r3 square into omega. So Ln is equals to mn rn square into omega. So total angular momentum. What is total angular momentum? Total angular momentum is, this total angular momentum L is equals to L1 plus L2 plus L3 dash Ln. So what is L1? What is L1? m1 r1 square into omega, m2 r2 square into omega dash mn rn square into omega. So L is equals to काय कॉमन घेणार ओमेगा आणि m1 r1 square m2 r2 square m3 r3 square is moment of inertia. This is so this is your angular momentum for rotating body. Angular momentum for rotating body. First kinetic energy, next torque, and next angular momentum. Clear the derivation? Next, law of conservation of angular momentum. What is the statement of law of conservation of angular momentum? When external torque acting on an object is zero, then rate of change of angular momentum is also zero. So काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला? Rate of change of angular momentum is zero if external torque acting is also zero. What is angular momentum? What is angular momentum? P into R. Yes. So angular momentum is equals to P cross vector R. ते काय करणार आपण? Differentiate with respect to t. What is derivative with respect to t? dl by dt is equals to, can I use product rule? Plus, what is next? Vector r cross by this mass into velocity. This is vector r. What is rate of change of linear momentum? Rate of change of linear momentum is force. So this is force. Again, v cross v 0 v cross v 0. So total answer किती होईल? dl by dt. ये total answer किती होणार आहे? 0. So vector r cross vector l. निघाला? So dl by dt. What is r cross f? R cross f is the torque. So this is tau. So if external torque acting on a body is zero, the rate of change of angular momentum is also zero. Okay? This is law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum. Clear? Yes. What
is next? Rolling motion and our parallel axis here. Okay. What is rolling motion? In rolling motion, particle performs rotational motion as well as translational motion. Okay. In rolling, suppose एक inclined surface है, यहाँ inclined surface का angle किती आहे थीटा, आणि जर suppose इथं तुम्ही एखादा स्फिअर काय केला रिलीज केला, ओके, ज्यावेळेस हा स्फिअर सो आपण इथे काय लिहिला k of rolling is equals to बोला kinetic energy of translational motion plus kinetic energy of rotational motion. So ke rolling. What is translational kinetic energy? Half m, the total mass m consider करा capital M v square, half mv square. What is kinetic energy for rolling? Rotational motion, half into I into omega square. Clear? Next, what is omega? Using v is equals to r into omega. So what is omega? Omega is v divided by r. What is moment of inertia for rotational? So I is equals to काय यूज करणार आपण? I is equals to m a square. ठीक है. So k for rolling half m v square plus half I च्या जागेवर काय पुट करणार? पुरा m k square. What is omega square? v square upon r square. So कोणकोणते टर्म्स कॉमन घ्या? half m v square, half m v square. इथे काय राहिलं? 1. इथे काय राहिलं? k square upon r square. So this is your total kinetic energy for rolling. Clear? मग जर एखादा ऑब्जेक्ट तुम्ही सर्टन हाईट वरती प्रेस केला असेल तर त्याच्याकडे टोटल एनर्जी किती असेल? ॲट हाईट h इज द पोटेन्शियल एनर्जी. सो काय देणार? ॲट हाईट h. व्हॉट इज k रोलिंग? mgh. So put करायचे mgh half m v square 1 plus k square by r square. This is k square by r square. get cancel. पूरा शिफ्ट करा. So 2gh v square 1 plus k square by r square. So velocity काय करता ना? v square is equals to 2gh divided by 1 plus k square upon r square. So total velocity किती मिळेल? under root 2gh upon 1 plus k square upon r square. मिळाली velocity. So with the help of velocity काय कॅल्क्युलेट करणार आपण? acceleration using kinematic equation. v square is equals to u square plus 2as. इनिशियली ज्यावेळेस तुम्ही हा ऑब्जेक्टला कन्सिडर कराल त्यावेळेस ऑब्जेक्टची इनिशियल वेलोसिटी किती असेल? 0. आन्सर काय? v square is equals to 2a into s. So a किती मिळेल? 0.
v square upon 2s. So can I write 1 by 2s? What is v square? 2gh upon 1 plus a square upon r square. These two get cancelled. What is next? A gh upon s 1 plus a square upon r square. h वैल्यू कुछ कैलकुलेट करना, ठीक है. So this is your angle theta. This is opposite side, 90 opposite, hypotenuse. So sin theta will be, this sin theta opposite upon hypotenuse. So s will be h upon gh sin theta upon velocity for rotation and total kinetic energy for here. Yes. Last derivation. Parallel axis का very important derivation. Last derivation. What is last derivation? Parallel axis. Parallel axis साठी कंडिशन काय आहे? Parallel axis साठी कंडिशन काय आहे? ऍक्सिस, दोन्ही जे ऍक्सिस असतील ते दोघे एकमेकाला पॅरलल पाहिजेत आणि दोघांमधला डिस्टन्स माहित पाहिजे. The moment of inertia about any axis, moment of inertia about any axis is equals to sum of moment of inertia about its center and product of mass and square of distance between two parallel axes. So h is the distance between two parallel axes. So consider two parallel axes. This is your moment of inertia or axis of rotation. Okay, this is IC. And second axis, what is second axis? This is moment of inertia of any axis. Okay. This is C and this is O. Okay. Consider any point P of mass, small mass dm. ठीक है, join करा point C. And next join करा from point here. So distance क्या है? Distance between two axes is h आणि हा जो काही extended part आहे ते किती आहे? x. Angle किती असेल? Angle किती? 90 डिग्री. So कोणता triangle consider करा? In triangle. कोणता triangle consider करा? OPD. This is point D. OPD using Pythagoras theorem. So this is hypotenuse. So hypotenuse square OP square. This is one side plus PD square. ठीक है? So this is OP square OC plus CD. This is OC square 2 OC into CD plus CD square plus PD square. करेक्ट. या छोट्या ट्रायंगल मध्ये जर बघितलं, छोट्या ट्रायंगल मध्ये अगेन अँगल किती आहे? 90 डिग्री. सो अगेन युजिंग पायथागोरस थेरम, one side square plus another side square is hypotenuse square. Yes. So answer किती आहे? OP square OC square plus 2OC into CD. What is CD square plus PD square? CD square. Correct. CD square plus PD square is CD square. Taking integration and
multiply both the sides by dm. So the answer is integration OP square dm is equals to integration OC square dm plus integration to OC into CD into dm plus CP square into what is OP square dm integration OP square into dm is moment of inertia about any axis. Moment of inertia about any axis. What is CP square dm? CP distance है. कुठला distance कितना आपण from center. So this is integration CP square into dm is IC. So this is I naught. This is integration. What is OC square? OC is the h. OC ची value h. So this is HS OC h CD into dm plus this is I naught. This is s. Integration of 2hx into dm is 0. What is remaining term? I naught is equals to, so I naught is equals to IC plus HS square. Integration of dm is m. So total answer is mh. So this is